unit of potential is volt. How can you find the unit of potential? What is the definition for potential? Potential is equal to work done by charge. So from the definition you can write potential is equal to work done by charge. V is equal to W by Q. So what is the unit of potential? Joule per coulomb, because work done joule, charge coulomb, that is volt. Volt is equal to joule per coulomb. So here is a small magic triangle for the sake of easy understanding, for the sake of easy to understand easily. W V Q. W equal to V into Q. V is equal to W by Q. Q is equal to W by V. Here another word I am introducing, electromotive force. What is electromotive force? The work done by the chemical force on unit negative charge to move it from positive terminal to negative terminal. జనరలీ ఒక బ్యాటరీ తీసుకున్నట్లయితే బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్కి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడానికి చేసే పని అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ని జనరల్గా మనం బ్యాటరీస్, సెల్కి, బ్యాటరీస్కి వాటికి వాడతాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ సెల్ అండ్ ఏ బ్యాటరీ? బ్యాటరీ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. డెఫినేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ పార్ట్ of today's video, that is Ohm's law and ohmic conductors. What is Ohm's law? Ohm's law states that the potential difference between the ends of a conductor is directly proportional to the electric current passing through it at constant temperature. So Ohm's law యొక్క స్టేట్మెంట్లో మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టర్మ్స్ ఏంటి? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ దేనికి? ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్కి. ఎక్కడ? ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం? V ప్రపోర్షనల్ టు I అని ప్రూవ్, అంటే V బై I ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. మెటీరియల్ ఏం కావాలి? దీనికి 5 సెల్స్ కావాలి, డ్రై సెల్స్ కావాలి. ఒక్కోదానికి 1.5 volts, వైర్స్ కావాలి, అమ్మీటర్ కావాలి, వోల్ట్ మీటర్ కావాలి, ఐరన్ స్పోక్స్ కావాలి ఆఫ్ లెంగ్త్ 10 cm, ఒక LED బల్బ్ కావాలి అండ్ కీ కావాలి. అమ్మీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ కరెంట్. Voltmeter is used to measure potential difference. Ammeter is always connected in series. Voltmeter is always connected in parallel. ఇప్పుడు తర్వాత సర్క్యూట్ చూద్దాం. వోల్ట్మీటర్ని ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేసాం, అమ్మీటర్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసాం. ప్రొసీజర్ చాలా సింపుల్గా తయారు చేశాను చూడండి. కనెక్ట్ ద సర్క్యూట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. కనెక్ట్ ఐరన్ స్పోక్స్ బిట్వీన్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వైర్. ఐరన్ స్పోక్స్ మనం కనెక్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్లోజ్ ద కీ. నోట్ డౌన్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ అమ్మీటర్ అండ్ వోల్ట్ మీటర్, రికార్డ్ ద వాల్యూస్. టేబుల్లో రికార్డ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం? ఇప్పుడు ఎన్ని బ్యాటరీస్ పెట్టాం? ఒక బ్యాటరీ పెట్టాం, 1.5 volt, ఒక సెల్ పెట్టాం. నెక్స్ట్ నౌ కనెక్ట్ 2 cells ఇన్ సిరీస్. నోట్ ద రీడింగ్. 2 cells పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ రీడింగ్ కొంచెం రిపీట్ విత్ 3 cells, 4 cells and 5 cells and note down the readings. So I observed that V by I value in all cases is constant in all cases. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐరన్ స్పోక్ ఐ కనెక్ట్ LED బల్బ్. అప్పుడేమైంది? V by I అనేది కాన్స్టెంట్గా రాలేదు. సో ఐరన్ స్పోక్స్కి ఏమో కాన్స్టెంట్గా వచ్చింది, LED బల్బ్కి ఏమో కాన్స్టెంట్గా రాలేదు. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో ఓమ్స్ లా అనేది కొన్నిటికి వ్యాలిడ్ అవుతుంది, కొన్నిటికి వ్యాలిడ్ అవ్వదు. వేటికి వ్యాలిడ్ అవుతుందో వేటికి వ్యాలిడ్ అవ్వదో నెక్స్ట్ పాయింట్లో చూద్దాం. సో ఓమ్స్ లా ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ సమ్ కండక్టర్స్. సో which obeys Ohm's law is called as ohmic conductors, which do not obey Ohm's law is called as non-ohmic conductor. సో ఓమిక్ కండక్టర్కి గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే, అంటే మెటల్స్కి గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే VI గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కర్వ్డ్ లైన్ ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మెటల్, దానికి ఎగ్జాంపుల్ LED బల్బు, గ్యాసెస్ కండక్టర్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లీనియర్ కండక్టర్స్, దెన్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ లీనియర్ కండక్టర్స్. ఇక్కడ మనం ఓమ్స్ లాలో ఒక న్యూ టర్మ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద న్యూ టర్మ్? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. V పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, I కరెంట్. వాట్ ఈస్ R? R is nothing but resistance. What is resistance? The obstruction of the motion of the electrons in a conductor. The obstruction of the motion of the electrons in the conductor is resistance. So resistance
and resistor. What is resistor? The material which affects resistance to the motion of electrons is resistor. Resistance and resistor, these two terms sometimes you are confusing. So resistance, the obstruction of the motion of the electrons in a conductor. Electrons ni పోతూ ఉంటే ఆపేది రెసిస్టెన్స్. The material which offers resistance to the motion of the electrons. ఎలక్ట్రాన్స్ను తన గుండా పంపించేది ఏది ఉంటే అది రెసిస్టర్, అంటే వైర్ రెసిస్టర్, ప్రాపర్టీ రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ మ్యాజిక్ ట్రయాంగిల్ గీసాం. V is equal to IR, I is equal to V by R is equal to V by I, ఓమ్స్ లా ప్రకారం. సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్? వోల్ట్ పర్ యాంపియర్. వోల్ట్ పర్ యాంపియర్ని SI సిస్టంలో ఓమ్ అని పిలిచారు, ఓమ్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ కంటిన్యూ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, ఎలక్ట్రిక్ షాక్, and what are the important factors influencing resistance, and R equal to R1 plus R2 plus R3, 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R3, and all the remaining things. Please subscribe my videos and follow my videos. Thank you.